right? All of you write down subtopic tissue. Under this subtopic, write down, first you write down what's the meaning of tissues. Write down the collection of cells, the collection of cells, the collection of cells Yeah. the collection of cells are known as tissues. The collection of cells are known as tissues. Then you write down another point, that's the meaning of tissues. Okay, then we are going to note down the features of the cells, sorry, features of the tissues. Next point, write down of your book. Next point, write down new point. Tissues made up with same shape or different shape, made up with same shape or different shape, tissues are made up with same shaped or different shaped cells, same shape or different shaped cells. Right? I finished. Note down. Tissues are made up with same shaped or different shaped cells. That mean what? එක ටිෂු එකක් හැදෙනකොට සමහරට එකම જાතියේ cells එකතු වෙලා හැදෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙනස් જાතියේ, කියන්නේ එකිනෙකට වෙනස් cells එකතු වෙලා ටිෂු එකක් හැදෙන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. right? ඒ වගේම මේගොල්ලන්ට වෙන් වුණු වැඩ කොටසක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට වෙන් වුණු රාජකාරියක් ඒගොල්ලොන්ට ඉටු කරන්න කියලා වෙන් වෙලා තියෙන රාජකාරියක් තියෙනවා. ඒකත් විශේෂත්වයක් මේගොල්ලන්ගේ තියෙනවා. right? Next point, write down. Also tissues perform a common function. Right, I think you can see the screen. There are some types of tissues. The first one is cardiac muscles tissues. Cardiac mean what? Cardiac මූණේ තියෙන කොහෙද? Cardiac mean? කම්බුල් වල I can't hear you properly. What? කොහෙද cardiac කියන්නේ? මූණේ cardiac කියන්නේ මූණ නෙවෙයි. දැන් ඔය ස්පෙෂලිස්ට් ડોක්ටර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝගේ නමේ දැන් ඔයගොල්ලෝ channel service එකකට ගියොත් ඒගොල්ලෝගේ name එකට උඩින් ඒගොල්ලෝගේ මොනවා සම්බන්ධවද ඉන්නේ මාක් කරලා තියෙනවනේ. ඒතර මේ ගොල්ලන්ට අපි කියන්නේ cardiologist. Cardiologist mean what? Cardiac mean related to the heart. Heart. Not summer, skin. Heart. Cardiac කියන්නේ heart. එහෙනම් heart එක සම්බන්ධව තියෙන tissues වගේකට අපි කියනවා cardiac muscle
tissues කියලා. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ heart එක සම්බන්ධව performance තමයි කරන්නේ. heart එකට අදාළ ක්‍රියාවලියන් තමයි ඒ tissues වලින් කරන්නේ. ඒගොල්ලන්ට බෑ වෙන දේවල් කරන්න. ඒ වගේම තව ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ blood tissues like drugs type no අර බෙහෙත් පෙති වගේ හැඩයට තියෙන ඒවා. That's the blood tissues. And this one you can see the plant tissue. Okay, epidermal tissue of the plant leaf. කොළයක තියෙන tissues තමයි අපිට මේ පේන්නේ. Right. එන ඒගොල්ලන්ට අර එක එක්කෙනාට වෙන වෙනම වෙන් වුණු කාර්යයන් තියෙනවා කරන්න. Right. Now you draw the rough figures of cardiac muscle tissues. rough figure එකක් අඳින්න cardiac muscle tissues මේක අඳිනකොට ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට අඳින්න මෙන්න මේ pink color regions තියෙනවනේ අන්න ඒ ටික represent කරන්න මේව right normally you remember the shape of the cardiac muscle tissues right like that you can draw like arrows. Don't draw this arrow, okay? Not arrows of the cardiac muscle tissues. Sir, cardiac muscle ගැන පෙනහළු බිත්ති කියන එකට නේද? පෙනහළු බිත්ති නෙවෙයි හදවත සම්බන්ධව. හරි cardiac කියන්නේ related to the heart. හදවතට සම්බන්ධ tissues වලට තමයි අපි cardiac tissues කියලා කියන්නේ. Okay. පෙනහළු වලට කියන්නේ lungs. Right, also after draw this figure you name that as cardiac muscle tissues. Also remember the shapes sometimes can be given like that pictures then can be asked what is the name of this tissue. Do we need to draw also the blood tissue? Yes, also you draw after complete the first diagram also you draw the shape of the blood tissues right හරියට නිකන් අර බෙහෙත් පෙති වගේ නේද ඒක පොඩ්ඩක් මේ මැදින් ඇතුළට නෙරළ වගේ තියෙනවා I observed a bullet leaf on the microscope. finish blood tissues drawing. Yeah. Okay, also after complete the blood tissues also you draw epidermal tissues of the plant leaf. That's the plant What tissue. about the blood? Huh? That's a beautiful structure. Which one? The plant tissue. Plant tissues. Okay. I'll pick the blood tissue. Are your eyes gone wrong? Because blood is moving through our body. That's why. Done, sir.
Right, that's the description about the tissues. Okay, tissues mean the collection of cells. Then also they perform a common feature, and tissues made up with same shape or different shape cells. Right, okay, I finish this work. No, You're still doing. After complete this work, raise hand. Okay, then I can go to the next part. Finish, sir. Done, sir. Organ. After finish, you use the raise hand option. Okay. Ivanka, Domindu, Bhuwana, Anuhas, Aushini, still Done, eyebrow. sir. Finish. Right, okay. Then I'm going to our next part of the organizational level. Now we discuss about cells and tissues. No, what is the next one we have to discuss? Organs. No, collection of tissues. Okay, you write down the subtopic of your book. Organs. Organs. Stomach is an organ. Blood is not an organ. Don't say blood is not a tissue. Right. You remember the description about the organ. Okay. Organs mean what? Organs mean the collection of tissues, and also they perform a specific functions. හරි ඒගොල්ලොන්ටම වෙන් වුණු රාජකාරීන් කරන අය. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන තියෙනවා ස්ටොමැක් එක. ස්ටොමැක් is one organ. එයා විශේෂ දෙයක් කරනවා Related to නේද? the digestive system. Yes. එයාට විශේෂ වුණු කාර්යයක් තියෙනවා. එයාට හැමදේම කරන්න බෑ. To digest our food. Also organs made up with same type of tissues or different types of tissues, right? I think you can see the diagram. This stomach made up with blood tissues, nerve tissues, and muscle tissues. That's a combination of the some types of tissues, right? Okay. What are the other organs do you know in our body?
Eyes. Yes. Masking. Yes. Lungs, heart. No, like that. A lot of Brain. yes, brain. Right, lot of organ containing our Is body. brain an organ? Yes. Okay, you write down the note under the subtopic organ. Note down the collection of the collection of the collection of tissues, the collection of tissues the collection of tissues are known as the collection of tissues are known as Organ. organs. Done. Then another point, write down also organs made up with different types of tissues. Different types of tissues. Different types of tissues. Done. Done, sir. Different types of tissues. Another point, write down organs perform organs perform organs perform 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 a specific function, a specific function. Done. That's the examples of the animal tissues, no, animal organs, right? Stomach containing build up with blood tissues, nerve tissues, and muscle tissues. Do you know? No, not need to draw this one. Do you know the some types of tissues of the plant? I think in grade 6 also we discussed. What are the two types of the examples for the tissues in plants? You know the stem containing phloem tissues, xylem tissues, and the middle part is known as pith. Right? අපි අරටුව කියලා කියන්නේ මැද. අහලා තියෙනවනේ නේද? ඒකට අපි කියනවා pith කියලා. ඒතර ඒක වටේට තියෙනවා tissues වර්ග දෙකක්. මොනවාද tissues වර්ග දෙක? xylem tissues and phloem tissues. හරි. ඒතර දැන් මේ tissues වර්ග දෙකක් තිබුණා කියලා මේගොල්ලන්ට ඕන වැඩක් කරන්න බෑ. ඒගොල්ලන්ට වෙන් වුණු කාර්යයක් තියෙනවා. ඒතර ඒ කාර්යය තමයි ඒගොල්ලෝ කරන්නේ. හරිද? දැන් ඔයගොල්ලෝගේ ස්කූල් ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ ස්ටඩි කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට වෙන් වෙලා තියෙන මොනවද ටීච් කරන්නද? නෑ නේද? ඒකට වෙනම කට්ටියක් ඉන්නවනේ. ටීචර්ස්ලා කියලා වෙනම කට්ටියක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ස්ටඩි කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ ස්කූල් එක මැනේජ් කරගන්න තව කෙනෙක් ඉන්නවා. ටීචර්ස්ලා ගිහිල්ලා මැනේජ් කරන්න යනවද? නෑ නේද? ප්‍රින්සිපල් කියලා කෙනෙක් ඒකට වෙනම ඉන්නවා. හරි. එතකොට අර ඒක වෙන වෙනම කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ වෙන වෙනම කාර්යයන් පැවරු. අන්න ඒ වගේ අපේ බොඩි එකක් ප්ලාන්ට්ස් වල
මේ tissues වලට පැවරුණු organs වලට පැවරුණු කාර්යයන් තියෙනවා. Right? Okay. You write down the examples for the plant tissues. You can see the diagram, this one. That's the middle part of the stem. It is known as the pith. Right? අපි අරටුව කියලා කියන එක. Then you can see some tissues with different colors marked, red color and blue color. Right? That's the xylem tissues, this region, and this one is known as the phloem tissue. Xylem tissue function. Xylem tissues function transporting water and minerals. Right? මෙයාගේ කාර්යය මොකක්ද? Water and mineral transport කරන එක තමයි මෙයාගේ කාර්යය. වෙන දේවල් ගෙනියන්නේ නැහැ මෙයා. Right? And phloem tissues function transporting the food. You know, food is produced by using the photosynthesis process. Where produce the food? කොහෙද food හැදෙන්නේ? Photosynthesis process leaves. in green color leaves. Right? හැබැයි ඔයගොල්ලෝ ගෙඩි කියලා දේවල් එහෙම නැත්නම් මේ food විදියට ආහාරයට ගන්න ඔයගොල්ලෝ පොළකයක් කන්නේ නැහැ නේද? ඒ හැදෙන ආහාර ටික තව තැනකට transport කරනවා. සමහර විට fruits විදියට වෙන්න පුළුවන්, සමහර roots වලට වෙන්න පුළුවන්. හරි එක එක තැන් වලට transport කරනවා. අන්නේ කාර්යය පැවරලා තියෙන කාටද? phloem tissues. That's a specific functions. Okay. You write down like that. Write down examples for Amazing. under the previous points. You note down examples for plant tissues. Examples for plant tissues. Examples for plant tissues. Then you write down xylem tissue. XYLEM. Xylem tissue. So are we need to write down the thing they do? No, first you write down examples for the plant tissue. Then next line write down the one example, xylem tissue. Xylem tissue. Then you put the dash in front of xylem tissues. Then you write down what's the function of xylem tissues. Transport water and mineral. Transport water and mineral. That's the function of xylem tissues. They don't go to transport food. Right? අයිති නැති දේවල් කරන්න යන්නේ නැහැ. අයිති දේ විතරයි කරන්නේ. Then you write down another example for the plant tissue, phloem tissue. Phloem. How you write phloem? PHLOEM. Phloem tissue. Phloem tissue. Is it like the shape of a xylem tissue? No, they're Phloem different. tissue, in front of phloem tissue you write down transport food in the plant. Transports food in the plant. That's the specific function of phloem tissue. Right, so you remember specific functions of xylem and phloem. That's the plant tissues. These types of tissues not containing your body, right, only containing the plants. Xylem tissue function is transport water and minerals, and phloem tissue functions transport foods in the plant. Right, are you clear about the tissues? Yes, sir. Then we are going to our next type of level. Right, now we discuss cells, tissues, then we discuss organs. Right, what is the next type of tissue? Systems. Organ system. Organ System.
don't discuss. Organ discuss කරන්නේ අපි. Yes. හරි මේ කතා කරේ organs යටතේනේ නේද? Yes. Okay. Then you write down the next subtopic, system. System. පද්ධතිය. Yes. Systems mean what? The collection of organs. Organ. Right? The collection of organs. Then Your also remember, sometimes different types of organs include a system. And also they have specific function or functions. හරි ඒගොල්ලන්ට වෙන් වුණු කාර්යයන් තියෙනවා එකක් හෝ කාර්යයන් කිහිපයක්. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නකෝ digestive system එයා කරන්නේ only one function or lot of functions. Digestive system. Lot of functions, no? Lot of, not only one. What are the functions do this digestive system? එකක් තමයි digest food. The larger food convert into the smaller foods particles. හරි විශාල කොටස් කුඩා කැබලි බවට පත් කරනවා. ඒක එක function එකක්. And also absorb, another function, absorb the needed things to the body, another function. Right? අවශ්‍ය දේවල් අපේ ඇඟට absorb කරගන්න, උරා ගන්න. ඒක තවත් function එකක්. And also digestion process. Right? දිරවීමේ ක්‍රියාවලිය කරනවා. And also the unwanted materials pass from the body. අනවශ්‍ය දේවල් ශරීරයෙන් ඉවත් කිරීමක් කරනවා. Right? So systems can do several functions. Right? ඒගොල්ලන්ට කාර්යයන් කිහිපයක් පැවරලා තියෙනවා. හැබැයි තව දෙයක් මතක තියාගන්න ඒගොල්ලන්ට ස්පෙસિෆික් වුණු ෆන්ක්ෂන්ස් තියෙනවා. දැන් පුළුවන් ද digestive system එකේ respiratory කරන්න? බෑ නේද? blood circulator වෙන්න පුළුවන්. බෑ. ඒකට වෙනම systems තියෙනවා. හරි. ඒ කියන්නේ system එකට specific වුණු functions තියෙනවා. Right. Now you write down the note under the subtopic system. The collection of different organs, the collection of different organs are known as the collection of different organs are known as systems. Done. Also, you note down another point. Systems perform a special function slash Repeat. systems perform a special function slash functions ඒ කියන්නේ එක කාර්යයක් හෝ කාර්යයන් කිහිපයක් right? Okay, systems perform a special function or functions slash functions full stop. Right, then you can see the diagram of your book. That's the sorry, can you tell that sentence again? Systems perform a special function slash functions
right? Right. Now look at the diagram. That's the digestive system. This system built up with several types of organs, no? Mouth, esophagus, liver, stomach, large intestine, small intestine, anus, right? Like that, lot of organs combined. It is known as the digestive system, right? Do you know what are the some examples for the systems of our body, animals body? Respiratory system. Yes, digestive system, respiratory system, and other systems, reproductive system, nerve system, muscle system, muscular system, and also blood circulatory system, right? Like that, lot of systems include our body, and also excretory system, right? Skeletal system, අස්ථි පද්ධතියක් තියෙනවා නේද? ඔය වගේ ගොඩාක් systems අපේ body එක ඇතුලේ තියෙනවා. Can you tell me what are the systems containing of a plant? Plant එකේ තියෙනවාද? System, shoot Digestive system. system. එහෙම තියෙනවාද? Digestive system. No, blood root system, shoot system. Plants containing only two types of system, root systems and shoot system. Also, first lesson we discuss about these two types of systems, no? Right. Now you write down under the same subtopic, okay? You write down examples for systems in an animal. Examples for systems in an animal. Animal mean human or other animals, okay? Is it like me or other animals? Yes. Right. Examples for systems. Wait. Examples for systems. I picked that. Examples for systems of an animal. Right. Then you write down few examples. Digestive system, one by one under. You can write down downward. Digestive system, respiratory system, then you can write excretory system, Reproductive system. right? That's the excretory system. Then you can write muscular system. Reproductive system. Yes, reproductive system, blood circulatory system. අපි ඔය health එකේ discuss කළා. Health එකේ discuss කළා ඔය blood circulatory system එක. Yes, also science subject containing about two types of systems in grade 7, right? Biological process. But in this subject, you have to study more things about the two types of system, digestive and respiratory system, right? Especially what are the functions of different types of organs you can study. Right, then you can see the nerve system, right? Some types of systems note down. How many systems you noted? Seven, no, eight, no. Skeletal system,
Sir, I Skeleton system. didn't write all of them, sir. I write 5 of them. Sorry, I wrote 5 of them, sir. 5 systems. Okay. Biology on A-level. Right. Then I finished note down all of you the examples for the systems. Yes. Right. Then you write down another point, the examples of the system. Examples of the system for the system of a plant. Examples for the system of a plant. Mainly there are 2 types of systems you can see: shoot system and root system. Root system mean under the soil part. Shoot system mean above the soil, aerial part. Okay, you write down what are the 2 types of system: shoot system and root system. Sir. Right, I finished note down. No. Right. That's the description about the systems. So are we need to draw this all? Do you want to draw? I think it is not need, no? I think No. Lot of time you have to waste for that work. Right. Then that's the description about the systems. Then we are going to discuss, that's the last level of the organizational level, organisms. Write down the next subtopic, organism. What did this organism? Right, organisms. Right, organisms mean what? How you can define it? Organisms mean what? All systems, right? All systems, All of the systems body join together and the form the body. body of organism. Right, you write down collection of all the systems, collection of all the systems collection of all the systems is known as collection of all the systems is known as an organism.
Right now, I think we discuss about all parts of the organizational level. No, then we have to discuss about two types of systems in this lesson. What are the two types of systems? It is very Digestive system. important systems because you know, Blood circulatory if you system. want to do any work, what you have to need? You have to need the energy, you know, right? You have to need the energy. How we can get the energy? By using Foods. the food, right? By using the food, but it is not enough. Digestive system. Also, respiratory system is important. Respiration mean what? උස්ම ගැනීම. Inhale and exhale. Huh? It is the answer. ඒක the answer එක. Respiration කියන්නේ මොනවද? හුස්ම ගැනීමයි උස්ම පිට කිරීමයි. එහෙමද? නෑනේ. ඊට වඩා ලොකු idea එකක් ඒකේ තියෙනවා. That is අර energy produce වෙනවා කියන එක එතනදි කියන්න ඕන. හරි? grade 6 එකේදී මතකයේදී study කරා. When you inhale oxygen gas, then this oxygen gas reacted with stored food inside the body, then produce the energy. That's the mean of respiration. හරි අපි උස්ම ගන්නකොට ඇතුල් කරගන්න ඔක්සිජන් ගෑස් එක අපේ ශරීරයේ ඩිපොසිට් වෙලා තියෙන ස්ටෝර් වෙලා තියෙන ආහාරات එක්ක රියැක්ට් කරලා එනර්ජි එකක් ප්‍රොඩියුස් කිරීම තමයි respiration කියලා කියන්නේ. So when we discuss the energy, both systems are useful for it. No, what are the two systems? Digestive system and respiratory system. And also other systems are important, but in this grade we are going to study about only these two types of systems, right? Okay, first we are going to discuss about digestive system of man, right? මිනිසෙක්ගේ digestive system එක තමයි අපි discuss කරන්න යන්නේ. Do you remember what are the main parts of the digestive system? In health subject also you studied. Do you remember? Mouth, stomach, Yes. mouth, Also in this stomach, grade we have to study about again. Look at the main parts. The starting point is mouth cavity. Cavity mean what? Cavity mean kuharaya, right? Nasal cavity, mouth cavity, mukha kuharaya. හරි දැන් කුහරයක් විදියට නේ තියෙන්නේ නේද? ඒකට අපි කියනවා cavity කියලා, right? Mouth cavity. Then near the mouth cavity you can see the gland. Gland mean granthia. What is it? Salivary gland, right? Keta granthia. Then the common part for the digestive system and respiratory system, it is known as the pharynx, right? Digestive system එකටයි respiratory system එකටයි දෙකටම common system එකක් තියෙනවා pharynx. Then the like a tube part you can see, it is known as esophagus. This all letter not pronounced, right? Esophagus. Then you can see another some parts: liver, gallbladder, stomach, pancreas, then large intestine. End of the large intestine you can see the appendix, and small intestine, it is the very long tube, and finally rectum and anus, right? That's the all parts belong to the digestive system. Do you remember what is the normal length of the small intestine? Five centimeters. මතකද small intestine එකේ දිග කොච්චරක් වගේද කියලා කිව්වා? sir. About 6 meters, right? සාමාන්‍යයෙන් මේ small intestine එක තියෙනවා meters 6ක් විතර දිග ඇරලා ගත්තොත්. But it deposited our body bending, no?
right? bend වෙලා තමයි මේක තියෙන්නේ අපේ ශරීරයේ ඇතුළේ. Right. Okay. You write down the subtopic digestive system. Digestive system. Digestive system. A 6-meter long small intestine. Right. Okay, I finished the subtopic. Note down. Right. Then we have to draw the figure of your book. Right. With your free hand, you try to draw, and also you try to name. Right, with the memory. Right. අපි ඉස්සෙල්ලාම එනම් මේක බලාගෙන ටිකක් අඳිමු. හරි ඉතින් මේක ටිකක් මේ විදියට අඳින්න. Right. Okay, I will give 5 minutes for this work. Quickly you draw this system of your book. If you want, you can draw the second figure. If you want, you can draw the first figure. I think which one is clear one for you? First one? Clear, no? First one. Anyone you can draw, okay? කැමති එකක් අඳින්න. Right. Quickly you draw.
Done. I finished now or still doing? Now done, sir. Freezer. After finish your work, raise hand, okay? If you finish this work, also you try to remember what are the parts belongs to the digestive system. These parts can be given to mark, right? Diagram given of normally of your papers. You have to mark the parts. හරි සාමාන්‍යයෙන් diagram සඳින්න දෙන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ට. ඇඳපු diagram එකක් mark කරන්න දෙන්න. ඉතින් හරියට parts ටික මතක තියාගන්න. Right. Rehansa finished now also. Right. Now some students I think still doing. Prashali, Kitnuli, Nisala, Nilesh Kant. I'm also done. Finish. Another two students still doing now. Prashali and Kitnuli.
Right. Okay, now I think we can go to discuss the next part, no? The circulatory system. Okay, next part mean what? We have to Respiratory study. system. No. First, we have to study what are the functions of each organs of the digestive system. It is important to remember. Okay, some descriptions about the all organs of the body. Okay, now do you remember without check your book? Okay, what is this? This one? Gravity. What? Mouth cavity. Mouth cavity, right? Mouth cavity, Yes. Mouth. not mouse. Mouth cavity, right? This one, it is a gland. What's the name of this gland? Salivary gland. Salivary gland. Okay, saliva, salivary gland. Keta granthi. This one, that's a pharynx. I think you can give the answer using this diagram also. Okay. This one is pharynx, and this one, that's the tube. What is this? Esophagus. 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 Right. Then this one, what's the name of this organ? Liver. Liver. The bottom of the liver, you can see special part. What is it? Gallbladder. Gallbladder. Bladder. And this organ is Stomach. stomach. Right? Stomach. Under the stomach, another part you can see. What is it? Pancreas. Pancreas, no? Pancreas. Then this one, it is a very long tube. All the Small intestine. small intestine. And this one, it is a broader than the Large intestine. large intestine. And end of the large intestine, you can see another small loop, like a small loop. What is it? Appendix. Okay, appendix. Appendix. Then this part is rectum, and this one anus. Right. That's the part of the digestive system. Right. Then we are going to discuss about what are the descriptions and what are the functions of some parts of the digestive system. In the digestive system, we can see there are two mechanisms. Two mechanisms we can see. The one mechanism called two types of digestion we can see. The one digestion is known as mechanical digestion, and other one is chemical digestion. Mechanical digestion means the large food particles convert into small food particles. Right? විශාල ආහාර කැබලි කුඩා ආහාර කැබලි බවට පත් කිරීම තමයි අපි mechanical digestion කියලා කියන්නේ. Can you think from which organ do this mechanical digestion? කොහෙදද මේ mechanical digestion එක වෙන්නේ? විශාල කැබලි කුඩා කැබලි වලට කඩා ගන්න කොහෙදද? In the mouth cavity. Stomach එකේදී එක වෙන්නේ නැහැ. In the mouth cavity. Stomach එකේ දත් නැහැ නේද? හපන්න.
එහෙනම් මෙහෙදි තමයි ඒ ටික හපාගෙන කුඩා කැබලි බවට පත් කරගන්නේ. හරි. එහෙනම් මෙන්න මේ හරියදි තමයි සාමාන්‍යයෙන් mechanical digestion එක වෙන්නේ. Right, in the mouth cavity. The chemical digestion occurs in the mouth cavity, also the stomach, small intestine, right? මේ හැම තැනකදීම වගේ chemical digestion එක වෙනවා. කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය දේවල් ශරීරයට ලබා ගැනීම ක්‍රියාවලිය වෙන්නේ මේ ටිකේ. Right. Now we are going to separately discuss about the functions and the descriptions about these important parts. Look at this table. First organ given, mouth cavity. What's the function of mouth cavity? Break down food particles into small pieces by teeth. It is known as the mechanical digestion. Then also secretion of saliva by salivary gland to aid digestion of food. හරි ඊට පස්සේ අපේ salivary gland එකේ තියෙනවා salivary gland mean what? කේට ග්‍රන්ථිය. ඒකෙන් මොනවද secretion වෙන්නේ? ශ්‍රාවය වෙන්නේ මොනවද? saliva කේටය. Right? ඒකෙන් කේටය ශ්‍රාවය වීමක් වෙනවා. Then beginning of chemical digestion of food by saliva. හරි එහෙනම් ඔන්න අර මූලිකව chemical digestion එක පටන් ගන්න මේ salivaත් එක්ක mix food with saliva by tongue. ඊට පස්සේ mouth එකේ තියෙනවා tongue. ඒකෙන් මොකද කරන්නේ? අපේ මේ food එක අපි කන්න ආහාරය saliva එක්ක mix කිරීමක් කරනවා. Right? Then next organ is pharynx. What's the function of pharynx? It is the common cavity of digestive and the respiratory system. Push the food in the mouth cavity into esophagus. Right? Our mouth cavity එකේ ඉඳලා esophagus එකට මෙයා push කරන්නේ මෙන්න මේ pharynx එක. Right? Then esophagus, what's the description about the esophagus? Push the food in mouth cavity to stomach. Mouth cavity එකේ ඉඳලා stomach එකට ආහාර ටික තල්ලු කරලා දාන්නේ esophagus එක. Right? Then look at the important parts. Stomach. Stomach is a muscular sac. Sac mean what? Sac mean මල්ලක්. Right? අර muscles වලින් හැදුණු මල්ලක් තමයි මේ stomach කියලා කියන්නේ. Digestion is efficient due to acidic nature of digestive juice. එහෙනම් මෙතනදී මොකද්ද වෙන්නේ? digestive juice එකක් secrete වෙනවා. කියන්නේ ඇසිඩ් එකක් අපේ ආහාර එක්ක මික්ස් වීමක් වෙනවා මේ ස්ටොමක් එකේදී. Food is stored in the stomach for about 3 hours. සාමාන්‍ය මේ ස්ටොමක් එකේදී කොච්චර වෙලාවක් ආහාර තියෙනවද මේ කොටසේ? About 3 hours. සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලන්ට එකපාරක් ආපු ගමන් ආයිත් බඩගිනි හැදෙන්නේ නැහැ නේද? හැදෙනවද? එහෙම හැදෙනවනම් මොකක් හරි ගැටලුවක් ඇති ස්ටොමක් එකේ සාමාන්‍යයෙන් අඩුම ගානේ පැය 3ක්වත් ඉන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද මේකේ ස්ටෝර් කර ගන්නවා පැය 3ක්වත්. හරි මේකේ ඉක්මනින් මේකෙන් රිලීස් වුණොත් ඔන්න බඩගින්නක් දැනෙයි. හරි? right. Food is digested further by mixing digestive juices in the stomach. ඔන්න තවදුරටත් digest වීමක් වෙනවා මේ stomach එක ඇතුළේදී අපි ගන්න ආහාර ටික. හරි? තවදුරටත් දිරවීමේ ක්‍රියාවලියටපත් වෙලා අවශ්‍ය කොටත් ශරීරයට ගන්නවා. Small intestine, it is about 6 meter long folded tube. meter 6ක් විතර දිග very long tube no. It is a folded tube. හරි අර නැවිලා තමයි මේකේ නේද? ස්ප්‍රින් එකක් වගේ ශරීරය ඇතුලේ තියෙනවා. Different types of food digest with digestive juices. Digestion is completed and absorb digestive food to the body. මේ small intestine එකේදී සම්පූර්ණයෙන්ම digestion එක අවසන් වෙනවා. එතනින් පස්සේ ආයෙමත් අපේ ශරීරයට ගන්න දේවල් නැහැ ඒ ආහාරවල. මෙතනින් පස්සේ ඔක්කොම ටික ඉවරයි. හරි? මේකෙන් ඉවත් වෙනකොට ඔක්කොම ටික මේකෙන් අරගෙන තමයි යවන්නේ. There are finger like projections called villi in the small intestine
to increase the surface of efficient digestion. මේ small intestine එක ඇතුලේ fingers වගේ නිකන් ඇඟිලි වගේ ඒවා තියෙනවා. අපි ඒවට කියනවා විලි කියලා. right? ඒ වගේ මොකද්ද වෙන්නේ? අර efficiency digestion කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. හරි. ඉතා ඉක්මනින් වේගයෙන් හොඳින් digestion එක කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. surface area එක වැඩිවීමක් තමයි මේ විලි වලින් වෙන්නේ. right? It is like a finger shapes. Then large intestine, it is shorter than smaller intestine. හරි අච්චර මේ මීටර්ස් 6ක් දිග එකක් නෙවෙයි තාමත් කුඩා එකක් but considerably broad. හරිට වඩා මහත වැඩි එක. ඒතර මේකෙන් වැඩක් වෙනවද? මේකට ආහාර ගියාට වැඩක් වෙනවද ශරීරයට? absorb වීමක් වෙනවද? digestion වීමක් වෙනවද? නැහැ. ඔක්කොම වෙලා ඉවරයි. මෙයා මොකද්ද කරන්නේ? absorption of water. ජලය ටික ශරීරයට උරා ගැනීමක් තමයි මෙයා කරන්නේ. right? ආහාරවල තියෙන ජලය ටිකත් ශරීරයට උරා ගන්නවා. then finally ඔක්කොම ටික ඉවර වුණාට පස්සේ වැඩක් නැති දේවල් ටික මොකද්ද කරන්නේ? through the anus, it is the terminal end in the digestive system. Semi-solid feces is released through anus. හරි anus එක හරහා මේ අනවශ්‍ය දේවල් ඔක්කොම ටික මොකද්ද වෙන්නේ? semi-solid materials විදියට. solid වුණා නම් ඔයගොල්ලන්ට හරි ගැටලුවක් වෙනවා. semi-solid materials විදියට මේවා මල ද්‍රව්‍ය විදියට ශරීරයෙන් පිටවීමක් වෙනවා. right? එහෙනම් ඔන්න ඔක තමයි process එක. okay, then you note down that's a small process. Okay, you note down like that. Write down the subtopic process of the digestion. Process of the digestion. Large food particles convert into small food particles. Then these small food particles again convert into simple food particles. ඒ කියන්නේ කුඩා කැබලි තවත් කුඩා පොඩීම කැබලි බවට පත් වෙනවා. simple food particles then simple food particles finally absorb to the body. Process is hard. You draw this chart. Absorption. This process is known as the mechanical digestion. Sir, we want to draw first diagram and second diagram. No, second diagram enough, no? It is enough. Okay, sir. This one is known as mechanical digestion. And the small particles convert to simple particles is known as the chemical digestion.
Is it like the simple food particles will be absorbed into the body? It is not named the process. Commonly, you can give the digestion, but it is not the belongs to the chemical or mechanical. Right, I finished this mechanism. That's a simple process, right, of the digestive system. Very simple. Easy. So you can understand using this chart. There are two processes occur in the digestive system. What are two processes? Two main processes. Conversion complex food into simple substances. That means mechanical and chemical digestion. No. Then other process absorption to the body of simple food. හරි මේ වගේ අර කුඩාම කොටස් වලට කැඩුවට පස්සේ ඒවා ශරීරයට ඇබ්සෝබ් කර ගැනීම තමයි අනිත් ක්‍රියාවලිය. Right? Okay. Right. That's the main functions of the human digestive system. Right. Then another point you write down. So we can see as a point write down. So we can see there are two main functions. There are two main functions So we can see there are two main functions of the digestive system.
of the digestive system? Two main functions. There are two main functions of digestive system. They are number one, they are number one, mechanical and chemical digestion, mechanical and chemical digestion, mechanical and chemical digestion. Number two, absorption. Number one, mechanical and chemical digestion. Number two, absorption. Right, I finish. Note down this. Right, then you keep the space. As a homework, you have to do this table you have to copy to your book. Right, we discussed this one early, so you keep it the enough space. Right, මේ pages දෙකේම තියෙන descriptions ඒක organs වල ඒ ටික ඔයගොල්ලෝ note කරන්න. I think maybe CR book 1 or 2 pages. Right, sometimes you have to මේ වගෝ බලන්න ඕගොල්ලන්ට ඇති ප්‍රමාණයට තියන්න. හරි. Right, then we are going to discuss about respiratory system. Right, look at, don't write anything. First you look at human respiratory system. Why do animals breathe? You can find out the answer by studying following flow chart. What's a flow chart? Simple food take. Then by inhaling, oxygen enter to the body. Then simple food and oxygen reacted produce energy. This energy is needed for the biological activities. අපි කරන ඕනෑම ක්‍රියාවලියකට මේ energy එක අවශ්‍ය වෙනවා. Then this energy and carbon dioxide and water vapor release to the environment by exhale. That's the process of respiration. Right, okay. එහෙනම් මේක වැදගත් නේද? respiration කියන එකත් වැදගත්. Okay. You write down the subtopic human respiratory system. Human respiratory system. Human respiratory system.
Right. Then you write down what's the meaning of respiration. Okay, first you note down as a point. මොනවද ලියා ගන්න බැරි වුණා නම් කියන්න. Right. Point, write down. Write down. When we inhale the oxygen gas, when we inhale the oxygen gas, when we inhale the oxygen gas, then it is reacted, then it is reacted when we inhale the oxygen gas, then it is reacted the simple food stored in the body then produce the energy, then produce the energy full stop. It is known as respiration. It is known as respiration. Right, that sentence you remember. If you want to describe what's the meaning of respiration, you have to write the answer. Okay. ලියාගත්ත නේද? ලියා ගන්න බැරුණා නම් කියන්න. දැන් මම ටයිප් කරන්න යන්නේ නැහැ නේද? දැන් ඔයගොල්ලෝ අවුරුදු දෙකකට කිට්ටු කාලයක් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ස්ටඩි කරනවානේ. එතකොට අර නේද? grade 5 වල ඉඳන් ආපු වගේ නෙවෙයි දැන් ලියා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි තනියම ලියන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ නේද හැමදාම මුකුත් වචන පාඩම් කරන්නෙත් නැහැ නේද? ස්ක්‍රීන් එකේ එක දාලා ටික බලාගෙන ලියනවා. එහෙම හරියන්නේ නැහැ. words ටික පාඩම් කරගන්න ඕන. හරියට ලියා ගන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. ස්පීඩ් එක වැඩි නම් කියන්න. Right. Okay, like previous system, we have to remember what are the main parts of the respiratory system. What are the main parts of the respiratory system? Also, starting with the cavity. No, cavity mean what? Kuharaya. Kuharayakin තමයි මේකත් පටන් ගන්නෙ. What is the cavity name? Nasal cavity. Right? Nas kuharayen තමයි මේක පටන් ගන්න. Then also you remember I discussed with you the common part
of the respiratory and digestive system. What's the common part? Pharynx. Right? එතකොට මේ pharynx එකෙන් සම්බන්ධ වෙන හින්දා තමයි මේ systems දෙකම ඔයගොල්ලෝ සමහර වෙලාවට ආහාර ගන්න වෙලාවට කතා කර හිටියොත් නේද? එකපාරට මේවා නහයෙන් එනවා. ඉස්මෝලේ යනවා කියනවා නේද? වතුර බොනකොට මේ නහයෙන් එන්න පුළුවන්. හරි. ඔය හේතුව මොකද මේ pharynx එකෙන් මේ දෙක connect වෙලා තියෙන හින්දා. හරිද? I know pharynx is a common part for the both digestive and respiratory system. Then you can see. Sorry. අපි අර කනකොට උස්මක් ගත්තාමත් එක වෙනව නේද? කනකොට උස්ම ගත්තාම ඕ ටිකක් හයියෙන් එහෙම උස්ම ගත්තොත් එහෙම වෙනව නේද? කැම ටික මෙහෙම එකපාරට මේ පැත්තට යන්න පුළුවන්. හරි. මෙහෙන් එන එක නේද? මෙහෙම යන්න ඕන එක. හරි. මෙහෙම යන්න ඕන එක එකපාරට මේ පැත්තට එන්න පුළුවන්. හරි. මෙතනින් පාස් වුණොත් ඒ පහළට යන්නේ නේද? හරි. ඒකෙන්ද අර කන වෙලාවේදී ඔයගොල්ලෝ පරිස්සමින් කන්න ඕන වෙන නැතුව නේද? ඒකටම අවධානය යොමු කරලා මේ වැඩේ කරන්න. හරි. සමහරව කතා කර නේද? දුවනවා සෙල්ලම් කර කනවා. ඉතින් මෙහෙන් තමයි යන්නේ පාර. හරි. එතන සම්බන්ධ වෙලා. Right. Then under the pharynx you can see the larynx. Your sound also produced using this area using the vocal cords. Right. මේ larynx එකත් හරියදී තමයි sound එක generate වෙන්නේ. Then you can see the trachea. Trachea එක පේනවා ඇති ඔයගොල්ලෝ නිකන් අර ribs වගේ තියෙනවා නේද? මේ වටේට නිකන් මුදු දාලා වගේ තියෙනවා. ඒ විදිහට තමයි අපේ trachea එක තියෙන්නේ. Trachea then divided into two branches. They are known as bronchus. හරි මේ trachea එක මෙහෙම කොටස් දෙකකට දැන් tree එකක් ගත්තාම ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ නේද? branches තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. ඒවට අපි කියනවා bronchus. Bronchus again divided into small parts. We call this bronchilobe. Right? මේ bronchus තවදුරටත් කොටස් වලට බෙදෙනවා. සිහින් කොටස් වලට ඒවට අපි කියනවා bronchilobe. Right? Then this lungs, you can see the lungs here. There are two lungs, no? Right and left lungs. These all parts covered with a rib. Rib කියන්නේ මොනවද? ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ ස්කෙල්ටන් එකක් දැක්කහම ඇට සැකිල්ලක් දැක්කහම දකින්නවනේ මෙහෙම තියෙනව නේද? ඔය පපුව හරිය. මෙහෙම වටේට තියෙනවා. නේද? අන්න ඒකෙන් තමයි මේ ඔක්කොම ටික කවර් වෙලා තියෙන්නේ. ඒතකොට මේකෙන් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් දෙනවා මේ රිබ්ස් වලින්. මොකක් හරි හයියෙන් සැර පහරක් වැදුනත් මේවට ඩැමේජ් වෙන්නේ නැතුව එකපාරටම ඒ කියන්නේ ගොඩාක් ලොකු පාරක් වැදුනොත් ඩැමේජ් වෙයි. මේව කැඩුනොත් නැතුව අර පොඩි ගැටලුවකට පොඩි ඇක්සිඩන්ට් එකක් වුණාට මේක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේවා හින්දා මේ රිබ් එක හින්දා මේවා ප්‍රොටෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. Right? Then finally you can see the under part. It is known as the diaphragm. මේ diaphragm එක බැලුන් එකක් වගේ ඇදෙනවා. හරි දැන් ඔයගොල්ලෝ උස්ම ගන්නකොට උස්ම මෙහෙම ඉහළට ගන්නකොට මොකද්ද වෙන්නේ? මේක උඩට එනවා. හරිද? උඩට එනවා. එතකොට මේක උඩට එනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? මෙහි තියෙන මේ lungs වල තියෙන එයා එක මෙහෙන් පිටවීමක් වෙනවා. හරි? මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙහෙන් පිට වෙනවා. මේක උඩට ගන්නකොට. හරිද? අපි මෙහෙම උස්ම ඇතුළට ගන්නකොට inhale කරනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? මේක මෙහෙම පහළට යනවා. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? මේක පොඩ්ඩක් extract වීමක් වෙනවා මේ lungs ටික. එතකොට මෙහි ඉඳලා එන gas එක මෙහි ඇතුළට enter වීමක් වෙනවා. හරි ඔය විදිහට තමයි මේක process එක වෙන්නේ. Right? Okay, you have to draw this diagram of your book as a homework. Next day I will check. Right? Not now. As a homework you have to draw. Now look at the diagram given. Intake of inhale air into the nasal cavity, then air gets warm and filtered while passing along the nasal cavity at wetness. හරි අපි දැන් උස්ම ගන්නකොට මොකද්ද වෙන්නේ nasal cavity එකේ? ඒක අපේ නහය ඇතුළේදී මොනවද වෙන්නේ? ඒක පොඩ්ඩක් warm වෙනවා. එයා එක warm වෙනවා. ටිකක් temperature එක වැඩි වෙනවා. වැඩි වෙලා මොකද්ද වෙන්නේ? ඒක අර wet ගතියක්. එයා එක wet ගතියක් ඇති කරනවා. ටිකක් තෙතමනය අඩුවීමක් වෙනවා. Air moves from pharynx to trachea through the larynx. Right? ඊට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? මෙන්න මේ
trachea එක හරහා මේ larynx එක හරහා pharynx එකේ ඉඳලා trachea එකට මේ එයා එක move වීමක් වෙනවා. Right? Then air passes through the right and left bronchus. Trachea එකෙන් මම කො parts දෙකක් separate වෙලා තියෙනවා කියලා. අන්න ඒ දෙකට මේක බෙදිලා යනවා. Air reach the lungs and exchange of air. Oxygen in air is absorbed to the blood. Then carbon dioxide in blood is moved to the lungs. හරිද? ඊට පස්සේ මේ air එක මොකද්ද වෙන්නේ? lungs ඇතුළට ගිහිල්ලා lungs ඇතුළේදී මොනවද වෙන්නේ? මේක blood එක mix වෙලා oxygen ටික blood වලට absorb වෙනවා. blood වල තියෙන carbon dioxide ටික lungs එකට enter වීමක් වෙනවා. Then exhaled air passes back through the same path and release out through the nasal cavity. හරි ඊට පස්සේ අර carbon dioxide ටික ආමත් අර ආපු පාරෙම පිට වෙලා ශරීරයෙන් පිටවීම වෙනවා. ඒකට අපි කියනවා exhale කියලා. Right, that's the process of the respiration. Right, then you can see the diagram of your book. That's the model of the human respiratory system. මං කියවනේ අර diaphragm එක balloon එකක් වගේ කියලානේ ඇදෙනවා කියලා. දැන් බලන්නකො මෙහෙම වුණාම මොකද්ද වෙන්නේ? මේක මෙහෙම උඩට ආවහම මේ diaphragm එක මොකද්ද වෙන්නේ? මේවා contract වෙනවා. හැකිලීමක් වෙනවා. එතකොට මෙහි තියෙන එයා එක මොකද්ද වෙන්නේ? මෙහෙම පිටට release වීමක් වෙනවා. හරි? ඒ කියන්නේ අපි exhale කරනවා හා සමානව දෙයක් තමයි තෙන්දි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි දැන් හුස්ම ගන්නකොට මොකද්ද වෙන්නේ? මේ diagram එක පහළට ඇදෙනවා. පහළට ඇදෙනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? මේ lungs ටික expand වෙලා එළියේ තියෙන එයා එක මේ lungs ඇතුළට ලේසියෙන් එනවා. පහසුවෙන් ගලාගෙන එනවා. හරි ඒතර ඔන්න ඔය process එක තමයි අපේ සාමාන්‍යයෙන් body එක ඇතුලේ වෙන්නේ. body එක ඇතුලේ මෙහෙම rubber balloons නැහැ. මේක model එකක්. මේ වගේ අර ඇදෙන විදියට තමයි අර diaphragm එක තියෙන්නේ. හරි මේක නිකන් elastic nature muscles වලින් හැදුණු කොටසක්. හරි හුස්ම ගන්නකොට පිට කරනකොට ඕක තමයි අපේ process එක වෙන්නේ. Sir, Yes. sir, can we use a plastic jar for that activity? Yes. Sorry, which one? Can we use a plastic jar for this activity? Yes, plastic jar you can use. Also, you have to cover this one, this upper one. Also, you can use plastic bottle for this one. Plastic water bottle. ඒකේ තියෙනවානේ මෙහෙම lid එක නේද? ඒ lid එක කලවල එතනට හිර වෙන විදියට මේ විදියට ඔයගොල්ලෝ tube එකක් දාගත්තොත් ඒකට balloons දෙකක් set කරොත් පහළ පොඩ්ඩක් bottom එක cut කරලා එතනට මෙහෙම balloon එකක් set කරොත් අපිට මේක ගෙදරදී හදාගෙන බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කොහොමද වෙන්නේ කියලා. හරි ඇත්තටම මේක මෙහෙම වෙනවද කියලා. පොඩ්ඩක් ඒව try කරලා බලන්න. This one like a white tube no? මේ white tube එකක් විදියට තමයි මේක තියෙන්නේ. Also, the previous lesson we discussed about the bell jar, no? මතකයි නේද? bell jar. අන්න ඒක ගන්නත් පුළුවන් මේකට හරිද? එහෙම නැත්නම් ගෙදරදී මම කියපු විදිහට plastic bottle එකක් අරගෙන ඔක හදා ගන්න පුළුවන්. Right, that's the lesson. Also, we discussed about these two systems in grade 7. Health and physical education, but I think extra part added science subject this one separately functions given of the organs of digestive system. හරි ඒ කොටස මේකෙදි වැඩිපුර තියෙනවා health එකට අමතරව. Right, then also you look at the questions. Can you tell me the answers for this one? The structural and functional unit of living being is called cells. Cells. The tissue responsible to transport
I think this one responsible. Transport water and mineral through the plant body is. Do you remember what's the name of the tissue? Transport water and mineral. What's the name? Pith, cortex, phloem, xylem. Xylem, no? Xylem tissue. Using the phloem tissue transport food. Right, okay. The organ that does not belong to the digestive system is which one? Trachea. Trachea belongs to the respiratory system. The organ common to the respiratory system and the food digestive system is which one is the common organ? Pharynx. Which of the following process does not occur in the small intestine? Collection of pancreatic juice and bile, completion of digestion, absorption of digestion food, food is broken down to the small pieces. What is the suitable answer? Fourth one, no? Food is broken down to the small pieces. This one occur which organ? In the mouth cavity, no? In the mouth cavity. Then also given the table, it is given the functions. එතකොට අර table එක ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් මතක තියාගත්තාම මේකේ functions ටික ලියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි ඒක දීපු ඒවා තමයි මේ අහලා තියෙන්නේ. Nasal cavity, large intestine, small intestine, larynx, stomach. Right. Okay, that's the lesson.